Across Europe, the green transition is taking shape. When I think about clean energy, my mind is in 100% renewable power sources, a lot of sustainable fuels, because when we talk about energy, we're not talking only about the energy that we use, but also cars, aviation, transports. From renewable power to energy-efficient buildings and sustainable mobility, countries across the EU are turning plans into action. Romania is reforming its energy sector and investing in renewables. Romania has enjoyed always a diverse mix of electricity generation. We see that the financing from the European funds are channeled to the deployment of renewables. This transition is not only about how we generate power, it's also about how we use it and how we move. Transportation is responsible for a quarter of the greenhouse gas emissions. Supported by NextGenEU, Romania is modernising its railway fleet, making transport cleaner, more efficient and better connected for citizens. We are talking about 56 electric locomotives and 87 wagons used for passenger transport, providing zero-emission mobility for the Romanians, increasing also the share of the green public mobility in our lives. Making our mobility greener by expanding usage of alternative fuels, promoting zero-emission vehicles, and increasing the share of clean public mobility should go hand in hand with increasing our capacity to produce clean energy. Cyprus also wants to expand its capacity to produce clean energy. To reach that goal, it is making the most of one of its greatest natural assets, the sun. Είμαστε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου στο χώρο στάθμευσης έχουμε εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύως 1,3 ΜΒ, το οποίο καλύπτει με 10% περίπου τις ανάγκες του νοσοκομείου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, σε πάνω από 400 σχολεία και έχουμε καλύψει ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. How can people find out how much energy they're consuming and how to avoid wasting it? In Cyprus, the smart metering network, funded by NextGenEU, is giving them the answer. Το έργο εγκατάστασης υποδομής ευφυώς συστημάτων μέτρησης, Advanced Metering Infrastructure Rollout όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφιστάμενων παραδοσιακών συμβατικών μετρητών με νέους έξυπνους μετρητές. Ο έξυπνος μετρητής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία καταγράφει αδιάλειπτα σε πραγματικό χρόνο την ηλεκτρική κατανάλωση του πελάτη, νοουμένου βεβαίως ότι θα ευαισθητοποιηθούν οι πελάτες στην εξοικονόμηση ενέργειας, αναμένεται ότι θα έχουμε μείωση θερμοκηπιακών αερίων, καθαρότερο περιβάλλον, επίτευξη των στόχων για ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση. Energy efficiency also starts with better insulated buildings. In Belgium, significant upgrades or major redevelopments are giving new life to old ones. Les fonds NextGenEU sont très importants parce qu'ils permettent de subsidier plus, de faire des rénovations qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme a fait mal ici où c'est une rénovation très profonde. Un bâtiment, ça fonctionne un peu comme le corps humain. À partir du moment où il manque de couches, il va devoir produire de l'énergie pour pouvoir compenser le manque de couches. C'est un peu le même phénomène avec les bâtiments. Il faut les isoler, rajouter des couches pour éviter justement de surconsommer ou de consommer trop d'énergie. L'installation de panneaux photovoltaïques, l'isolation, l'installation de pompes à chaleur permet d'avoir une régulation globale du bâtiment sans énergie fossile. En Belgique, ça totalise plus ou moins 200 000 logements sociaux et privés, et alors à peu près un peu moins de 700 000 m² de bâtiments administratifs, bureaux, infrastructures sportives, écoles. NextGenEU, temporary by design, long-lasting by results.